And we would meet many people here. We would then enter into the music hall. When we were performing, I don't think the security guards ever got a chance to sleep. Mangelepa, they were poetic, and those are the things people remember. Nawashukuru kwa ngoma zenyu zilikuwa na bado ziko. Weekend night in Nairobi is vibrant. The city dwellers crowd the clubs that have food, beer and music. At Club Vibro in Nairobi West, it's no different. A lively band is busy entertaining the eager crowd of night revelers. At first glance, judging from their dance moves and style, you will think it's a band of young 20-something-year-olds. But oh no. All three average 60 years old and have been entertaining night revelers for the last 42 years across East and Central Africa. This is Mangelepa. Today's performance was fantastic. It was very good. We always start performing at 8 p.m. That is how Mangelepa performs. Here we can't sleep. We sit and reminisce with friends and fans about how music used to be and think of how we are going to do it in future. Fans na nini? Kujua mambo ilikuwa namna gani ili next time tajua kitu gani itatokea. So the entertainment continues, and from their smart outfits and cool demeanor, one would be forgiven to believe that these are seasoned entertainers, fabulously rich and wealthy beyond their dreams. However, a closer look brings shocking surprises. The music industry in Africa generates $2 billion a year. Specifically, Congolese musicians like the late Franco Luambo Makiadi, Tabule, Papa Wemba, and even recent favorites like Koffi Olomide and Awilo Longomba are all known to be incredibly wealthy. Their unique music so popular all over the world, generating millions of dollars in royalties for them. Mangelepa were the early trendsetters. In the early 70s, they moved from Lubumbashi in eastern DRC in search of the fame and fortune to be harvested from music. Tarehe 25 1969 sasa ndio nikaanza sasa performance yangu ya kwanza kwa Baba Gaston. Sasa Baba Gaston akasema sasa itabidi twende Kinshasa kwenda kufanya recording. Akenda Tanzania, akapata contract huko, akakuja akatuambia sasa badala ya vile tulikuwa tunataka kwenda Kinshasa, sasa inaonekana huko Tanzania pia tunaweza tukapata studio za kufanya recording, tunaweza kupata hata vyombo vya muziki. Mwaka 73 sasa tukatoka tena tukakuja sasa huku Nairobi sasa kufanya recording peke yake. Sasa 75 sasa ndio tukamua sasa, Baba Gaston akamua sasa kuhama. Baada ya kumaliza shule, kumaliza kozi, nimeenda nikapumzike
nasubiri nirudi kuajiriwa kazi ya carpenter kwa kampuni ya railway kama hii iko hapa. Sasa sikurudi tena kwa carpentry. Kuanzia hapo ikawa ni ngoma. Nilikuwa nafanya kazi kwa radio kidogo. Sasa wakati nilikuwa pale na marafiki zangu tukafanya muziki, tukaweka nyimbo kadhaa tukacheza kwa TV. Sasa tulipocheza kwa TV, Baba Gaston alinigundua hapo sasa. Alafu sasa Baba Gaston akapata sasa kazi hapa Uhuru Park parking. Ile nyumba iko pale. But the search for fame and fortune from music was still on, something that brought a wedge between them and their father of music, the late Baba Gaston. Siku moja kwa nyumba mke wangu akazaa mtoto wa kwanza. Mimi nikaenda kwa mzee nikamwambia mzee, sasa ule bibi yangu ule wambo amezaa, sasa mzee unisaidia kwa chochote kile nikaangalia mtoto. Mzee akanipatia shilingi 20. Hapo roho yangu kabisa ikageuka mara moja. Sikuongea na mzee. Hatujui ilikuwa kuwaje paka mzungu alikuja kucontact Buami na Evani. So wao ndio walikuwa band leaders. Wakasikilizana basi kama namna hiyo. Yeye alisema sasa nataka hii band. Sababu huyo mzee awalipe vile mnataka. Vile inastahili. Kwa hivyo mimi tawalipa sasa ili muwe bendi ya hapa. They parted ways with their father of music and set up base at Uhuru Park. We took them there to relive those memories. Sasa hapa asa injo Uhuru Park yote. This is where the magic started, and we would meet many people here. Sasa hapa we would walk this way. We would then enter into the music hall. Kando na hii nyumba hii ya vioo. There were tables set outside the hall. So for those who did not like the heat inside the club, they would sit outside. This area had many windows, so even the people seated outside would peep through the windows to see us perform. Some people were trying to get in while others out. When we were performing, I don't think the security guards ever got a chance to sleep. The place was always packed. At 2 in the afternoon, people would come in for boogie, and the place would be so packed that they wouldn't get enough space to dance. At 6 p.m., all the people who had come in at 2 would be asked to exit, then others came in anew. In a day, we would have 2 crowds coming to watch us perform. As we were performing, there would still be a big struggle at the gate to come in. Coming here has been a great reminder of how it used to be back then. And I have been very hurt because it used to be so nice. So this is where the Mangelepa magic began. And this is where we did great things as Mangelepa. Na hapa mahali ndio tumefanya mambo yote kabisa ya Mangelepa. Our next stop is the place that was popularly known as the Shrine of Mangelepa. Steve and John were on hand to receive their friends. Jeff, comment? Bien, bien. Madame. Vipi. Nazali. Nazali. Hawa ni Les Mangelepa. Vijana wa zamani. Vijana tulikula nao kutoka mwaka wa 1976. Tuliponda raha nyumba hii na Uhuru Park. Siku zile ulikuwa unaweza kucheza na kwenda kudansi ndani ya maji. Kwa vile ni Mangelepa ungeweza kuzama ndani ya moto. Mangelepa ilikuwa ni jina moja ya dansi. Hawa vijana walikuwa wamebuni katika Baba Nationali. Ilikuwa ni dansi. Sasa walipokosana, unajua makambo ya mbongo. Ikawa hii ni kikundi kimeenea.
si mnaweza kuwa outfit. Ukasema uko tayari, kazi ikaanza, paki in. Mangelepa wakaanza kuvuma. Yambalayo nakangilo pango na boingo batu ya suwae. I first met Mangelepa in 1976 when I was a student. They were playing in Parkin. The music was good, emotional, yes, and then they had a way of touching people's hearts. They sing not with the mouth, with the heart. Had these people wanted to make money at that point in time, they'd have been millionaires today. The likes of Tabule, Franco, but they didn't have that in mind. As we walk through downtown, it is obvious that the 4 decades gone by have changed things, but their music is still popular in local taxis and is played in ways they could never imagine 40 years ago. Napenda ngoma za Mangelepa, si ati mbaya, ziko kabisa. Ngoma poa. Tunawashukuru kwa ngoma zenyu, zilikuwa na bado ziko, haziishi. Hata kizazi kinakuja bado kasikiza. Vile tunasema, unajua Mangelepa, ngoma zetu zinachezwa sana katika dunia hii. Hata kwa masimu yako, si umetonesha uko nazo hapa. Lakini sasa wakitaka kunilipa mimi kama Mangelepa, wameenda kunilipa pamoja na mtu ambaye ameanza muziki jana. Unaona? Ana rekodi moja, labda sio hata yake, ya kaka yake. Hata tunalipwa equally, which is not right. Unaona hapo sasa ndio tunasema, yaani wanatuweka kwa ile level moja. Sasa tutainuka namna gani? Hakuna namna ya kuinuka. And that is the question that has dogged Evanie and many other great musicians in Africa. How and when will they begin to benefit from their extremely popular music? We set out to investigate how classic African hit music sales are doing in one of Nairobi's busy music retail streets, River Road. Watu wapendi hizi fast sukus, wanataka the original rumba, ile zamani. In a day, you can sell about 10 rumba and 0 of this modern music. Kwa matatu zinachezwa, lakini hatupati pesa kabisa vile inaitaka. Tunaona hivi kwa sababu dunia na kile inaanza kuona wanaanza kureject hii tabia mbaya. Kupitia kwa njia nyingi katika siasa, kuna mambo mengi tunaona Afrika sasa yaanza kupotea. I know you're listening out there. Up until the mid-90s, there were only 6 to 10 radio stations in Eastern Africa, but since the liberalization of airwaves, there are about 300 radio and TV stations in East Africa alone. Media penetration is at unprecedented levels, up to and including phone sets that receive FM signals. But this boom has not translated into real tangible benefits to the musicians. We met Fred, a long-time friend of Mangelepa, to give us insight as to why things are like this. We got about 11 million people listening to us every Saturday and Sunday, and others in the diaspora. And it is a pure African music presentation. I don't know what is so special about rumba. What I do know is that it is special. I don't even know what is so special about Mangelepa music, but I think it is special. Rumba does captivate. It is nostalgic.
for those who understand the message, the music of before had storylines. And the storylines start drawing vivid pictures when you listen to them now. So people remember that music because it had a message. And then the message was accompanied by a dancing style. And the dancing style was accompanied by a dress code. So the dress code, the dancing style, and the message all intertwined, I think, make people not to quit rumba. The royalty issue, my take, which may appear controversial, is that the producers of their music, they should have made a contract where initially the musicians earn about 20%. But over time, that percentage should be reversed, where the producer takes about 20% and the musician takes 80%. Reason why I say that is because the musicians grow old. The producers will never grow old. They are business people. They don't have to look good to make money. The musicians have to look good. They have to dress well. They should continue earning from the works of the 40 years ago. But somewhere in the upmarket suburbs of Nairobi lives one Kasongo wa Kanema, a fellow Congolese who has had better fortune with music. Okay, I can say I've done well, because I have to appreciate whatever I have, or I have to appreciate the way I'm living today. I have a family, I have my children, I have grandchildren as well. It was good those days. You know, we used to live nicely, no stress, no nothing. Even if the boss delay with our salary, we'll get money from our recording royalties. Hiyo mwimbo ya Moi tulimba ilikuwa ni mwaka 78 eh? Ile wakati tu Kenyatta amekufa. Ile siku ile pisho, hiyo ndio wimbo wa kwanza wa Moi. Hatukupata kabisa chochote kile. I know and I remember very well there's a musician who lived in Kenya in the 70s, early 70s. He came in Kenya before all of us. Nakaimba wimbo wa Raisi. Same song. Alina kaimbia Idi Amin Uganda. Later on lenda kimbia ile wimbo Mobutu. Do you know what he got? Because he was rich overnight. Hii dunia ikikaa bila kusikata mbuzi huyo itakuwa ni dead. Bila kusikia sauti ya ndege. Unajua music ni sauti. Bila hiyo hakuna life. Hata kama tutapumua tukila itakuwa ni dead. The music has been great, but life on the performance stage has taken its toll on family life. My mother had 7 children and she's still in Congo. I was the 4th child and my father passed away a long time ago. At the moment, I'm not married and I do not live with any of my children. They all live in different places. I live by myself now. I eat at restaurants and sleep at a guest house. I am lonely and my children are far away. My mother is far away and my siblings are also far from me. Only when I meet my friends, sit and talk with them do I feel happy. And when I step on the stage to sing or rehearse alone or with friends, I feel alive. Ya peke yangu ama ya sisi wote sasa ndio nasikia kama mimi naishi. Mashabiki wale. The way our fans have appreciated our music all this time is what encourages me and gives me strength to keep going.
I am proud, and I can say that even though I live like this, the work that I have done all these years has touched all who have heard and seen us like medicine to the soul and has healed them. Because of many factors, I can't always live with my entire family as others do. Na jamii yote kwa pamoja kama vile jamii yote huwa inaishi. Mimi tuwe pamoja si wote. Ninawakumbuka. Lakini mother ndio nikumbuka sana. Kwa sababu ndio aliniondokea na bado aliniondokea nikiwa mdogo sana. Jakiondoka niko na miaka 6. So miaka yangu yote nimeishi naye sana, ni buda yangu hapa. Hawa watoto wote hao niko nao wanatokana na hii muziki niko nafanya. Sijakuwa na kazi nyingine kando ya hiyo hapo. Ningependa kufanya sound production kwa sababu hiyo ndio kwa dream yangu. Ukiangalia muziki yao inafundisha jamii ile kitu wanaongelea. Yaongelea kitu kuhusu kupoteza society, yaongelea kuteach society. Kazi vile tumefanya iko na matunda yake, lakini hiyo matunda haijatufikia sisi. Ingekuwa kwa hali nzuri na hao wote wangekuwa vizuri kwa mara moja. Sasa hiyo kufikia saa hii haijatokea, haijafanyika. Sasa niko Dandora. I live in Dandora phase 2 next to the mosque. Upo karibu na msikiti. Na hii nyumba inakaa. There is a nursery school where I live. When I arrive at around 4 a.m. since I work at night, the children arrive at 7:30 a.m. and start making noise. I imagine the children's noise as soft music so that I can sleep. Soft music. I live like this because of people who are taking advantage of my work. And I don't like to think about it. Upweke niko nao kila wakati. Hata najaribu kushawishi uwe rafiki yangu wa upweke. I can't quit singing because of piracy. I will continue singing as they pirate. Hakuna kazi nyingine mimi napenda kama hiyo kazi. I love making music with all my heart and I'll never stop. Even though I have had trouble, I will sing about my life and experiences so that others may learn. Although the fortune is yet to knock on the music group's doors, their passion for the art, dedication to music, and resilience is admirable. They still practice regularly somewhere near the oldest neighborhood of Nairobi. Hii muziki tulifanya zamani sana. We composed those songs long ago, but due to time, we have to practice them every week because we are human, and human beings forget sometimes. So we practice to maintain that same quality and standard. Na standards. Embakasi is Mangelepa's most played song. It elicits wonderful memories for Vivi, the composer. The story behind Embakasi is that a man is going for business out of the country and he tells his wife, I am traveling tomorrow, so please, as you are left behind, do not do anything that would soil our family name. Unapobaki huku nyumbani usifanye mambo ambayo yataharibu jina ama sifa ya ndoa yetu. Penzi wangu amebaki pendo pekweso. Salama maya awangana kei ibelate mayo. Baki salama. Na banginde simao sala sonie. Hivi mimi naenda si moja kwa moja. Yo moa ni mora, lakini ili isikike vizuri nimetoa ili ara. Songalo bina Embakasi uwanja ndege usivunjike moyo mora maya yo mora yo.
Uncle Fred Obachi Machoka was one of their earlier fans. We got him to visit the boys. Mangelepa, they were poetic. They are still poetic. Unajua? And those are the things people remember. Kwa nyimbo. And then they released great songs. When they released songs like Aoko Mwana Kenya, Sakina, Poisoners, my friend. Aoko mtoto wa Kenya, mambo uliyofanya. Ayoyo ngani solo na mimi ngambo, solo na mimi ngambo. Aoko siku ya kwanza tulipatana na roho ilipasuka, nikauliza kama umeolewa, wakanieleza nijaribu bahati yangu, na nikashose na balayo Aoko Mwana Kenya. Siku tarudi mama na zai, tukamatane moja kwa moja, nionyeshe wazazi na zimwazi nyakalingaka. Mama yoyo Aoko. Me, I think Mangelepa created a revolution, musical revolution in this country. Mangelepa broke the ground for Congolese music in this country. And I think it will take a long time for anybody to forget it. What was happening is bell bottom inaanzia hapa suruari, alafu inaanza kwenda hivi na inafagia chini, sasa inafunika ile kiatu ambayo platform yake ni size. Alafu shati hapa ilikuwa inanasa sana, inanata kabisa tight, alafu hapa hizi collars zinaanguka mpaka hapa. So it was oh man. Why then do all these people keep coming back to Mangelepa music? Yeah, they make me sweat. And that's what I like. Muziki ina reduce stress. Inapunguza mambo ya sukari. Hiyo madawa tunadunga nao watu ndio hizo Aoko, Embakasi, hizo ndio madawa tofauti. Kila Mangelepisa ako na ugonjwa yake. Mwingine ako na ugonjwa ile ya Walter anadungwa tu. Mwingine ako na ugonjwa ya Aoko anadungwa. And so Mangelepa's music continues 40 years on, and the journey that began somewhere in Lubumbashi in Democratic Republic of Congo in search of fame and fortune continues. The fame has come now. Mangelepa's resilience keeps them going, hoping the fortune will be found too. But for now, the music must continue to heal the many souls that still love their unique music. Ukusinde iumo bibana londa Lusanza Suzana ke mubila po ikitongo Ukusaba ukusena langu lugale kibengo.